ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਵੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਤੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Separately, as you know, the U.S. and United Kingdom, along with support from Australia, Bahrain, Canada, and the Netherlands, conducted strikes against military targets in Houthi-controlled areas of Yemen last week in support of a multinational effort intended to disrupt and degrade the Houthis' ability to attack international shipping in the Red Sea and Gulf of Aden. The U.S. also conducted subsequent follow-up strikes against a radar site on Saturday, Yemen time, that was part of the original target list, and 4 anti-ship ballistic missiles yesterday Yemen time that were prepared to launch from Houthi-controlled areas of Yemen, which presented an imminent threat to both merchant and U.S. Navy ships in the region. As Secretary Austin said in his statement on January 11, quote, "We will not hesitate to defend our forces, the global economy, and the free flow of legitimate commerce in one of the world's vital waterways," end quote. In the meantime, more than 20 nations continue to support the separate defensive coalition Operation Prosperity Guardian, which is focused on protecting international shipping and mariners in the Red Sea and Gulf of Aden. In other news, Secretary Austin spoke yesterday with Ukrainian Minister of Defense Rustem Umerov to discuss the latest on the situation in Ukraine and the upcoming Ukraine Defense Contact Group meeting, which will be conducted virtually on January 23rd. During the call, Secretary Austin reiterated that the United States and our coalition of some 50 allies and partners remain committed to supporting Ukraine in its fight against Russian aggression. The readout's been posted to the DoD website. And then lastly, on behalf of the department, we would like to congratulate U.S. Air Force Second Lieutenant Madison Marsh, who was crowned Miss America over the weekend in Orlando, Florida. Lieutenant Marsh, a recent U.S. Air Force Academy graduate, was crowned Miss Colorado in November of 2023. She is currently earning her master's degree from the Harvard Kennedy School through the Air Force Institute of Technology's Civilian Institutions programs. She's also earned a pilot slot and is expected to attend pilot training after she graduates from Harvard. For more information, I'd refer you to Air Force Public Affairs. And with that, happy to take your questions. We'll go to Associated Press first on the phone. Lita Baldor. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਟਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Hunter Biden further revealed the degree of his arrogance and entitlement. But when his press stunt at the Oversight Committee fell flat, reality seems to have set in. By the end of the week, Hunter Biden's lawyer had notified Chairman Comer and Jordan that he was ready to admit defeat after defying 2 lawfully issued subpoenas. As negotiations to arrange the date and time of his deposition continue, a few things should be made clear. House Republicans will continue to hold Hunter Biden's feet to the fire until we have his testimony. We have zero tolerance for his antics. He is a material witness in our inquiry. And sitting down in a formal deposition setting where all of our questions can be asked and answered is an important step in the fact-finding process. Don't just take my word for it. You'll recall that Democrats were adamant about the need for closed-door depositions prior to open hearings last Congress. If Hunter Biden tries to delay or pull another PR stunt, we can and will move forward with holding him in contempt. The fact of the matter is, this is about one thing only, and that is providing the American people with the transparency and accountability they deserve. We know Joe Biden has lied to the American people about his involvement in his son's business dealings over and over again, and it is very likely that he benefited from his family's corrupt business dealings as well. When we began this process, we promised to follow the facts wherever they lead. If Hunter Biden has nothing to hide, he will work with us to ensure the deposition happens swiftly. If he does go back on his word to appear for a closed-door deposition, the full House will vote to remind him that no one, not even the president's son, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days, and I will say that the difference is the context very much matters. I think it is a little rich for on one hand Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand claim that it needs to take these actions to counter terrorism. So when you've seen us take action, it has been in Iraq where our forces are at the invitation of the Iraqi government. That's the only reason our forces are there. And you've seen us take action against the Houthis, which we have done as part of an international coalition and after a United Nations Security Council resolution condemning the Houthis for their attacks on commercial shipping. Various actions we've seen them by the Houthis. We've seen actions between Israel and Hezbollah in the north of Israel. We've seen attacks on U.S. forces in Iraq and Syria, attacks that we have responded to on a number of occasions. So we have seen kinetic activity since October 7th, in addition, of course, to the Israel's military campaign in Gaza. What we have not seen yet, and what we have very much worked to deter, and what was a primary objective of the Secretary's trip last week was to prevent the region from tipping into a full-blown conflagration. And so far that effort has been successful, but it is something that we continue to work on all the time because I think, as I said right before we left, the risk very much does remain high that groups could miscalculate, that groups could try to take advantage of instability to further their own goals. And so that's why we continue to engage in diplomatic efforts to try to make clear to everyone in the region that we don't want to see the conflict escalated, that we don't think it's in any country's interest to see the conflict escalated, and it's why we'll continue to do so. At the same time, we take action to hold the Houthis accountable to uphold basic principles such as the right to free navigation. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। It's not between Democrat and Republican, even in a deeper sense. It's between the permanent state and the everyday citizen. Between those of us who love the United States of America and a fringe minority who hates this country and what we stand for. And right now we need a commander-in-chief who will lead us to victory in this war. That's what we need in this country. You got to know you're in a war to win one. You can't win one if you're asleep at the switch, have your head stuck in the sand like most Republicans. And I think that's going to require somebody who isn't bought and paid for, a businessman, not a politician. Anybody heard of that? And that's why I was in this race, but I'll tell you, the people of Iowa spoke loud and clear last night, and I'm a big believer that we, the people, create a government that is accountable to us, not the other way around. That we, the people, choose who leads this country. And so we heard we, the people, last night, and that is why last evening I met my friend here. We met in person. It is a 1776 moment right now. Not on the color of your skin, but on the content of your character and your contributions. End affirmative action. End DEI. We are done with the nonsense. Send it back home. And I say this as the kid of legal immigrants to this country. That means your first act of entering this country cannot break the law, and that is why we need to use our military to secure our own southern border in this country. That's what it means to stand for the rule of law in the United States of America. It means the people we elect to run the government needs to be the ones who actually run the government, not the shadow government in the deep state that runs the show today. This man is going to get in there this time around and actually shut down that deep state. Not messing around this time anymore. That's how we win this war in this country. And the way we're actually going to do this in the long run and win this time around. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਔਰਤਾਂ ਮਿਨੀ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਲਕਵਾਨਾ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 285 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ $9.18 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। just earlier, and she talked about how challenging it was to find an affordable place to live, but also how much over the past months she's been able to develop her independence, her sense of building a strong future through having a safe and, quite frankly, excellent place to live that is also affordable, because that really matters. And this building we're in here today is a recipient of
federal partnership through the Affordable Housing Fund that delivered this excellent building, along with the work that the Mayor and the province did on this. Just last week, Wayne, you were here with the Mayor as well for a rapid housing announcement over at Barracks Green that is showing what we can do, especially to help the most vulnerable. We know there's real challenges around homeless populations here in the city and across the country that we need to continue to step up on. And those are two different programs. And today we're here to announce a third program, a really big one. We're here today for the 22nd Housing Accelerator Fund announcement across the country. We've worked very, very hard with the City of St. John to come to an ambitious proposal that's going to increase densification, that's going to accelerate the processes in terms of building more housing more quickly. They're looking at freeing up public land for housing. They're looking at all the different things that are going to not just make individual projects happen, but change the way all housing is built in this community and by extension right across the country. We signed the Housing Accelerator deals with cities that were willing to step up and be bold and ambitious about meeting the growth that Canadians want and need, both in population and in our economy, and that's exactly why I'm so happy to be here. It's about building a better country for everyone, in which people can have that building block and that pathway towards greater and greater success by having a secure and affordable place to live. ontario ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ontario ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੌਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ontario ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। Instead, we are taking bold action to expand community surgical and diagnostic centers so we can reduce wait times by doing more surgeries in state-of-the-art, convenient and safe facilities which will always be paid for by your OHIP card, never a credit card. A key part of this plan is increasing the number of procedures that happen in our community surgical and diagnostic centers. For over 30 years, community surgical and diagnostic centres have been a part of Ontario's publicly funded healthcare system, providing a range of services covered by OHIP, and with more than 300 centres currently operating throughout the province. To build on the progress we've made through our Your Health plan and further connect Ontarians to timely surgical and diagnostic care, I am pleased to announce that beginning in spring of 2024, we will be expanding the number of licensed community surgical and diagnostic centres to deliver additional OHIP-insured services, including more MRI and CT scans, GI endoscopies, and orthopedic surgeries. We've been clear all along that any expansion to community surgical and diagnostic centres must be thoughtful, and these centres should be held to the same accountability and standards to provide the same level of care as our hospitals. This is why I am also pleased to announce that today our government is proposing changes that would name Accreditation Canada as the inspection body responsible for ensuring the highest quality standards and strong oversight of our current and future community surgical and diagnostic centres across Ontario, effective April 1st, 2024. We are very proud to partner with Accreditation Canada, who will lead the development of an enhanced oversight and quality assurance program that has the same strong requirements as public hospitals to ensure consistent patient safety and quality health care. They have been a national leader in this space for over 65 years, and we are grateful for their partnership as we move our plan forward. ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੀਨ ਮੋਹਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। But we do see kids at a younger age going into drug trafficking, which we believe is a gateway into other offenses, other gangland offenses. So not necessarily you'll see like a 13-year-old getting recruited into a gang, but recruited to sell drugs at their high school, recruited to sell drugs in a dial-a-dope drug trafficking organization. We have been seeing that over the years and it's alarming. ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਕ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। It is a frightening situation for everyone, and we thought it was very important in my conversation with the Mayor of Brampton that we asked a minister to step in. This is a national challenge. Federal ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ MP ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।